Hello, everybody. I hope you are well and fine, and I hope successful are you in future career. Today we speak about first stage in secondary school. We will study subject biology together. In last time you was study subject of science, and science was contain themes about physics, biology and chemics. But in secondary school, you will study biology alone, physics alone, and chemistry alone. In Unit 1 in biology about chemical basis of life, الأساس الكيميائي للحياة. We will study together about chapter 1, chemical structure of living organisms. هنتكلم على الكربوهيدراتس and lipids. النهاردة بإذن الله هنتكلم على preliminary lessons، وده هيكون عن الماكرو ماليكيول. هنتكلم على definition of macro molecule. ايه هو الماكرو ماليكيول؟ و present of macro molecule in cell biology. الديستريبيوشن بتاعه في السيل بيولوجي، مكانه فين. وهنتكلم some anthology about carbohydrate and protein. In slide 2, we will exhibit the structure of living organism, and more important, will exhibit the human body as the most developed one in living organism. في هذه الشريحة سوف نتعرض لتركيب الكائن الحي، وأكثر تعرضا للإنسان كأكثر الكائنات تقدما. We will subject to the sequence of living organism, particularly in human body. سوف نتعرض للتسلسل التركيبي للكائنات الحية وخاصة الإنسان. For the structure sequence of a human body, the lower structure of a human body and living things is atoms, like carbon, hydrogen, and nitrogen. And the higher structure in human body is organism, like the human body. ويعتبر أول تركيب في هذه السلسلة هو الذرات، وأعلى تركيب هو الكائن الحي مثل الإنسان. So the atom here is the main structure of living organism in general and the human body in particular. The opposite flow chart refers to the sequence level of living organism, and the human body as the example, and the lower and beginning of this sequence is atoms. The group of atoms can form a molecule, and the group of molecule can form cell, which has a specific function and the structure. And the group of cell can form tissue, and the group of tissue can form organ. This organ like stomach, and the group of organ can form organ system like digestive system, and the group of this organ system can form organism like human body. في هذا المخطط
الذي أمامك تعتبر أول هذه التراكيب في هذه السلسلة هي الذرات، وأعلى هذه التراكيب هي الكائن الحي مثل جسم الإنسان. ومجموعة هذه الذرات متحدة معا تكون الجزيء، ومجموعة الجزيئات مسؤولة عن تكوين الخلية. مجموعة من الخلايا تستطيع أن تشكل نسيج، ومجموعة هذه الأنسجة متحدة معا تستطيع أن تشكل عضو، ومجموعة هذه الأعضاء معا تستطيع أن تشكل جهاز معين، ومجموعة هذه الأجهزة مسؤولة عن تكوين جسم الكائن الحي. And finally, this flowchart can be applied for different living organisms. أي أنه يمكن تطبيق هذه السلاسل وهذا التسلسل على معظم الكائنات الحية أو كلها. In slide 3, we will stimulate the composition of cell of living organism. في هذه الشريحة رقم 3 سوف نتحدث على تركيب أو تكوين خلايا الكائنات الحية. This cell formed by organic molecule structures and inorganic molecule structures. That means there are two structures can form the cell of living organism. أي أن خلايا الكائنات الحية تتركب أو تتكون بشكل رئيسي من قسمين: organic molecule جزيئات عضوية، و inorganic molecule جزيئات غير عضوية. Inorganic molecule they are large sized molecule، أي أن هناك سلاسل طويلة أو كبيرة من الجزيئات، أي أن هذا القسم يتكون من مجموعة كبيرة من الجزيئات العضوية in which carbon and hydrogen atoms are formed, and this part called biological macromolecule، أي يسمى بالجزيئات البيولوجية كبيرة الحجم أو طويلة السلاسل. In part 2, inorganic molecule they are molecules that often do not contain carbon atoms. في هذا الجزء لا تحتوي الجزيئات المكونة على ذرات كربون. Inorganic molecule, for example, carbohydrates and lipids, proteins and nucleic acid. Inorganic molecule, for example, water and mineral salt. That means most of cell of living organism contain mainly organic molecule or biological macromolecule، حيث تشكل الجزيئات البيولوجية طويلة السلسلة معظم تركيب خلايا الكائنات الحية. In slide 4, we will subject to the characterization of biological macromolecule. في هذه الشريحة سوف
نتعرض للخصائص والمميزات للجزيئات الكبيرة البيولوجية أو الجزيئات متعددة السلاسل. The first one, these compounds are made up of a smaller molecule. That means this biological macromolecule consists of a smaller molecule. For example, in starch consists of smaller molecule of glucose. في أول خاصية تتكون الجزيئات طويلة السلسلة من وحدات جزيئية صغيرة. فعلى سبيل المثال في النشا تتكون النشا من وحدات جزيئية صغيرة من الجلوكوز. Second one, the main backbone in this structure are carbon atoms. حيث تعتبر ذرات الكربون هي أساس التركيب للجزيئات البيولوجية الكبيرة. The third one, the biological macromolecules are necessary for life of living organisms. وتعتبر البيولوجيكال ماكروموليكيول ضرورية لحياة الكائنات الحية. In slide 5, we will exhibit how the biological macromolecule form the structure of cell of living things. في هذه الشريحة رقم 5 سوف نتكلم عن كيف أن الجزيئات البيولوجية الكبيرة تشكل التراكيب لخلايا الكائنات الحية. In plant cell, carbohydrate present in cell wall, cell membrane, and protoplasm like chloroplast. في خلايا النباتات توجد الكربوهيدرات في الغشاء الخلوي والجدار الخلوي وبروتوبلازم الخلية مثل الكلوروبلاست أو البلاستيدات الخضراء. Lipids present in cell wall. Lipids present in cell wall. Proteins present in cell membrane. Chromosome حيث توجد البروتينات في غشاء الخلية وأكثر وجودا في الكروموزومات التي تحمل الصفات الوراثية. For the nucleic acid, deoxyribonucleic acid present mainly in chromosomes, and for ribonucleic acid produced by DNA, then released to cytoplasm of cell for creating protein. وبالنسبة للأحماض النووية يوجد DNA الحمض منزوع ذرة الأكسجين في الكروموزومز الذي يحمل الصفات الوراثية، ويوجد الحمض RNA في السيتوبلازم بعد ما تم نسخه بواسطة الحمض DNA لكي يتم تخليق البروتين في سيتوبلازم الخلية في عملية معقدة. In slide 6,
As we showed in slide 5, the distribution of macromolecule in cell of living things for carbohydrates, lipids, proteins, and nucleic acid. In slide number 7, we will exhibit two facts about macromolecule. Most of macromolecule so-called polymers, and which consist of small unit so-called monomers. That mean polymers consist of monomers. The polymers is the large size molecule and monomer is small size molecule. The polymerization process is the process responsible to convert polymers to monomers as shown in these figures. In plant cell which contain chloroplasts in its protoplasm. Chloroplasts contain starch which consists of monosaccharides or glucose. So starches here is considered polymer, and for monosaccharide here is considered as a monomer. في خلايا النباتات التي تحتوي على البلاستيدات الخضراء تحتوي هذه البلاستيدات في تركيبها على النشا والتي تعتبر polymer, and therefore starches consist of monosaccharides والتي تعتبر monomers. A macromolecule lipids for fat cells which are present in living things contain fats or produce fats, and fats here is considered polymer, and fats consist of fatty acid, and fatty acid here is considered monomer.